Simple queue. So simple queue is also a linear data structure like array and stack. Array or stack এর মতো simple queue is also a linear data structure. But the discipline of storing data and deleting data in queue is different from stack. আমরা দেখেছিলাম স্ট্যাকে যখন আমরা করেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে stack works on LIFO order, works on LIFO method, which means last in first out method. যেখানে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে যদি একটা প্লেটের কয়েকটা স্ট্যাক হয় বা ডিশ কোনো সিডি বা প্লেটের স্ট্যাক হয়, দেন দ্য লাস্ট প্লেট যেটাকে আমরা সেই স্ট্যাকে ঢোকাবো যদি বের করতে হয় তাহলে সেটাকে আমাদের ফার্স্ট বের করতে হবে, যেটাকে আমরা লাস্ট ঢোকাচ্ছি ইন দ্য স্ট্যাক সেটাকে আমাদের ফার্স্টে বের করতে হবে, তো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। বাট এখন আমরা কিউ পড়ছি, সো ইন কিউ works like as a ticket counter. Okay, imagine this is a counter. Imagine this is a counter. Now from here the customer's line is being started. This is the line of the customer. Now this one is the first one, this is second, third, fourth, fifth customer. Now the first customer have come in the line first. প্রথম কাস্টমার প্রথমে এসেছে লাইনে, অ্যান্ড যদি আবার কোনো নতুন কাস্টমার আসতে চায় দেন সে এখান থেকে আসবে, এখানে আসবে। বাট যখন ডিলিট হবে, মানে যখন কাস্টমারের টিকিট কাটা হয়ে যাবে, প্রথম কাস্টমার উইল বি প্রথমে বেরিয়ে যাবে লাইন থেকে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথমে আসছে, লাইক ফার্স্ট এসছে প্রথম কাস্টমার, অ্যান্ড সে সবার আগে বেরিয়ে যাচ্ছে। সো যে ফার্স্টে এসেছিলো সে ফার্স্টে বেরোচ্ছে, উইচ মিনস কিউ works in FIFO order, which means fast in fast out order. স্ট্যাক হচ্ছে লিফো অর্ডারে কাজ করে, লিফো ডিসিপ্লিনে, বাট কিউ ফিফো ডিসিপ্লিনে কাজ করে, যেটা আমি এক্সাম্পল দিলাম অ্যাজ এ টিকিট কাউন্টার। যে ফার্স্ট কাস্টমার আসে সে তার টিকিট কাটা হয়ে গেলে সে ফার্স্ট লাইন থেকে বেরিয়ে যাবে, আর যখন আমরা নিউ এলিমেন্ট ইনসার্ট করব আমরা তখন লাস্ট ইনসার্ট করব। নাও এবার কিউ অ্যাকচুয়ালি ডেটা স্ট্রাকচারে কীভাবে ওয়ার্ক করে লেটস সি। সো কিউকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা স্ট্রাকচার বলি, কিউএডিটি বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা স্ট্রাকচার। কারণ ইন কিউতে প্রথম যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ডেটা, যেটা আমরা স্টোর করতে করি বা ডিলিট করি, অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান উই নিড টু পয়েন্টার্স। মানে যদি একটা অ্যারে দিয়ে আমরা কিউটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি, আমাদের এখানে একটা পয়েন্টার রাখতে হবে, আমাদের দুটো পয়েন্টার রাখতে হবে, একটা এলিমেন্ট অ্যাড করবে আর একটা এলিমেন্ট এখান থেকে ডিলিট করবে, উইচ মিনস যদি একটা টিকিট যদি কাউন্টারে লাইনটা হয় এখানে 1 2 3 4 5, তো এখান থেকে একটা পয়েন্টার এখান থেকে ডিলিট করবে আর একটা পয়েন্টার শেষ থেকে অ্যাড করবে নিউ এলিমেন্ট। সো উই নিড টু পয়েন্টার্স, front which is deletion end and rear which is insertion end. না এবার আমরা দেখব কিউ এর বেসিক অপারেশনসগুলো। বেসিক কিউ অপারেশনস, basic queue operations are, first one is Enqueue, which means inserting element in queue. Second is Dequeue, which is deleting element from queue. Third one is
displaying. There's some more operations, like we can do a last value or top value from printing from queue, and also is empty function if the queue is empty, or we can also do is full function if the queue is full or not. Main functions are this: enqueue, dequeue, and display. Let's see how it works. The first function we'll be discussing about enqueue. Or insert elements in the queue, right? So firstly, we'll be creating a array. We're implementing this queue using an array, so we'll be creating an array first. Now we'll keep the front and the rear pointer here, okay, which means the queue has not started yet. The queue is fully empty. The queue has not started yet, so the front and rear will be at -1. So yes, so the front and rear will be -1. That means the queue has not started yet. Now when the enqueue function starting, so we will be passing the value as parameter. The value we want to insert in the value or data we want to insert in the queue, we will be passing that in as parameter. Now there's two cases. One case, the queue has not started yet, so the rear and front will be at -1, right? So if front rear is at -1, then we will be doing the front equals to rear equals to 0. We are bringing these two here. And otherwise, if they're in they both are in any index, then we're just increasing the rear value. We're just increasing the rear value. It means if rear and front both are in -1, we are initializing the queue. We are bringing them at 0. And otherwise, imagine rear is at 0 or rear is at 1. We are just increasing the rear value by 1. And we are simply inserting the value, which means we are doing that queue rear is equals to the value. We are simply inserting the value in that index, in that rear index. And that's how. Imagine firstly the queue has not initialized here. We want to insert 2. Now we have done front and rear both at 0, and we have inserted the value that queue 0 is equals to 2. Now here is 2. Now the rear is at 0, so we want to insert 3. We will be increasing the rear value by 1, so rear is now at 1, and we are inserting 3. That's how we will be increasing rear value by 1 and inserting value. Now imagine we have inserted all value. The queue is full, which means the rear is at here. Rear is at last index. So there will be one case where the queue is full and we are not being able to insert any other value. Queue full হয়ে যাবে, তো আমরা তখন আর কোনো ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবো না queueতে। সো তখন আমরা লিখবো if rear is equals to at size -1, we'll be just printing what? The queue is full, or queue overflow. You can also write that queue overflow or queue is full. So let's write the code of this function. Firstly, we are taking array as queue. We're defining a size
আমরা এখানে কিউ এর সাইজটা ডিফাইন করে নিলাম অ্যান্ড দেন আমরা একটা কিউ নিয়ে নিলাম Now উইথ দ্যাট সাইজ উইথ সাইজ 5 দেন আমরা ফ্রন্টটাকে রাখছি অ্যাট মাইনাস ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার দুটোকে -1-এ রাখছি অ্যাজ দ্য কিউ হ্যাজ নট ইনিশিয়ালাইজড ইয়েট কিউটা যেহেতু এখনও এমটি আছে শুরু হয়নি তো আমরা ইন্ডেক্সটাকে ফ্রন্ট এবং রিয়ার ইন্ডেক্সটাকে -1-এ রাখছি এনকিউ ফাংশনটা লিখব প্যারামিটারে আমরা ভ্যালু নিলাম যে ভ্যালুটা আমরা ইনসার্ট করতে চাইছি সেই ভ্যালুটা অ্যাজ এ প্যারামিটার আমরা পাস করছি যদি যখন রেয়ারটা অ্যাট সাইজ -1-এ থাকবে মানে লাস্ট ইন্ডেক্সে থাকবে সো দেন আমরা প্রিন্ট করে দেবো যে দ্য কিউ ইজ ফুল অর দ্য কিউ ওভারফ্লো আদারওয়াইজ আমরা রেয়ারটাকে +1 করে বাড়াবো যখন ফ্রন্ট একদম -1 এবং রেয়ার -1-এ থাকবে দুটোই যখন -1-এ থাকবে তখন আমরা ফ্রন্ট আর রেয়ার দুটোকে অ্যাট 0-তে আনবো মানে ইনিশিয়ালাইজড করবো কিউটা ফার্স্ট ইন্ডেক্সে আনবো এবং আদারওয়াইজ আমরা রেয়ারটাকে +1 করতে থাকবো এবং দেন উই উইল ইনসার্ট দ্য ভ্যালু অ্যাট রেয়ার ইন্ডেক্স অফ দ্য কিউ উই উইল ইনসার্ট দ্য ভ্যালু Yes, so that was the queue function. In queue function, inserting element in the queue function. এবার আমরা আলোচনা করব about the dequeue function, which is deleting element from the queue. So let's take the queue first. This is the queue. Now if we want to delete a element from the queue, then we know the rear index it at last index because the queue is full. We can see the queue is full, so rear is at last index, and we will be deleting from the front. For deleting we use the front index, so we will not manually delete the value, we will just increase the front at the next index. As we are increasing front to front is at 0, we are increasing front to 1, then that means the 2 is deleted. So this is the dequeue function. Queue front is -1. When we are increasing the front, then we before that we just enter the front value is -1. The value we are deleting, যে ভ্যালুটা আমরা ডিলিট করছি তার বদলে আমরা ফ্রন্টে -1 লিখে দিচ্ছি, দেন উই উইল দেন আমরা ফ্রন্টটাকে এক ঘর ইনক্রিজ করে নেক্সট ইন্ডেক্সে নিয়ে যাচ্ছি। আর যদি যখন কিউটা এমটি থাকবে তখন ফ্রন্টটা অ্যাট -1-এ থাকবে, সো দ্যাট ইন দ্যাট কেস আমরা লিখবো জাস্ট দ্যাট দ্য কিউ ইজ এমটি, দ্যাটস নাথিং টু ডিলিট বিকজ দ্য কিউ ইজ এমটি। যখন কিউতে কোনো ভ্যালু নেই দেন আমরা কিছু ডিলিট করতে পারবো না, সো দেন দ্য ফ্রন্ট অ্যান্ড রেয়ার বোথ উইল বি অ্যাট -1, তো আমরা সিম্পলি প্রিন্ট করে দেবো দ্যাট দ্য কিউ ইজ এমটি। কোডটা void dequeue ফাংশন, কোনো প্যারামিটার আমরা পাস করবো না। যখন ফ্রন্ট -1 এবং রেয়ার বোথ will be at -1, that means the queue is empty, কোনো ভ্যালু নেই কিউতে, সো কোনো এলিমেন্ট ডিলিট করতে পারবো না আমরা, so then we will simply print that queue is empty. And else আমরা ফ্রন্টে -1 ইনসার্ট করব
তার আগে আমরা লিখবো যে দ্য ভ্যালু উই আর ডিলিটিং, আমরা সেটা লিখবো দ্যাট দিস ভ্যালু ইজ ডিলিটেড। এরপর আমরা ফ্রন্টে -1 অ্যাসাইন করব, যে ভ্যালুটা ডিলিট করছি, যে ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা, সেখানে আমরা -1 অ্যাসাইন করে দেবো, অ্যান্ড দেন ফ্রন্টটাকে আমরা একটা ইন্ডেক্স এগিয়ে নিয়ে যাব। সো দ্যাটস হাউ ডিকিউ ফাংশন ওয়ার্কস। আর একটা ফাংশন হলো ডিসপ্লে ফাংশন, উইচ মিনস আমরা কিউয়ের এলিমেন্টগুলোকে পরপর প্রিন্ট করব। এখানে আমরা একটা ফর লুপ লাগাবো, যে ফর লুপটা ফ্রন্ট থেকে শুরু হবে এবং রিয়ার অবধি চলবে। আমরা প্রিন্ট করব কিউয়ের এলিমেন্টগুলো। কিউ এলিমেন্টস আর, তারপর আমাদের এলিমেন্টসগুলো পরপর প্রিন্ট হয়ে যাবে। এবার আমরা মেইন ফাংশনে একটা সুইচ কেস ডিফাইন করব টু ইউজ দিস ফাংশন, টু ইউজ এনকিউ ডিকিউ অ্যান্ড ডিসপ্লে ফাংশন। আমরা একটা সুইচ কেস ডিফাইন করব এবং অপশন দিয়ে আমরা কিউটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভ্যালু ইনসার্ট করব এবং ডিলিট করব। লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্কস। আমরা ইনপুট নিচ্ছি ডেটাটা, যেটা আমরা এনকিউ ফাংশনে যেটা প্যারামিটার হিসেবে পাস করেছিলাম, যে ভ্যালুটা আমাদের এন্টার করতে হবে কিউতে, সেটা আমরা ইউজার ইনপুট নিচ্ছি এবং দেন আমরা এনকিউ ফাংশন কল করছি। with that parameter, and of course আমাদের ব্রেক লাগাতে হবে প্রত্যেকটা কেসের পরে। কেস 2 তে আমরা ডিকিউ ফাংশন কল করব। কেস 3 তে আমরা ডিসপ্লে ফাংশন কল করব। and কেস 4 এ আমরা সিম্পলি এক্সিট করব from the switch case loop, from the while loop. Now let's run the code. ফার্স্ট অপশনে আমরা এনকিউ একটা ভ্যালু এন্টার করব, আমরা 23 এন্টার করলাম। then again we are calling enqueue function, 34 এন্টার করলাম। দেন আমরা 45 এন্টার করলাম অ্যান্ড দেন আবার এনকিউ ফাংশন কল করলাম। দেন আমরা 56 এন্টার করলাম, 60 এন্টার করলাম। দেন আমরা আবার এনকিউ ফাংশন কল করলাম অ্যান্ড 34 এন্টার করলাম অ্যান্ড দেন আবার এনকিউ ফাংশন। অ্যান্ড নাও আমরা যখন আবার 34 এন্টার করতে গেলাম, ইটস শোয়িং দ্যাট কিউ ইজ ফুল, যেহেতু আমরা অলরেডি 5টা এলিমেন্ট করে দিয়েছি। দেন আমরা ডিসপ্লে করলাম অ্যান্ড দ্য কিউ এলিমেন্টস আর 23, 34, 45, 6, 34. The elements we have entered, they are showing, they are displaying. Now if we want to delete, means we are calling dequeue function, then front value will be deleted, like 23 is deleted. Now if we call the display function again, now 23 is not there, only queue elements are 34, 45, 6 and 34. যদি আমরা আবার delete function call করি, dequeue function, then
যদি আবার ডিকিউ ফাংশন কল করি দেন 34 will be deleted and then display করলে 40 only 45 6 and 34 is there in queue elements. So that's how queue work. We use Enqueue function to insert, Dequeue function to delete, and display function for displaying the queue elements.